तर जय शिवराय भावांनो, पुन्हा एकदा सरसे असं स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या नवीन आणि खतरनाक व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, फायनली आज मी तुमच्यासाठी एकदम खतरनाकशी फॉग प्लस सिनेमॅटिक बर्थडे बॅनर डिझाईन घेऊन आलेलो आहे भावांनो। तुम्ही या ठिकाणी पुढे पाहू शकता एकदम खतरनाकशी डिझाईन झालेली भावांनो। आणि भावांनो, एकदम पीसेस सारखी डिझाईन आज आपण या ठिकाणी पिक्सेल लॅबमध्ये क्रिएट करणार आहोत भावांनो। आणि भावांनो, या डिझाईनसाठी लागणारे जे मटेरियल आहे PLB फाईल, त्याचबरोबर फोटोशॉपची प्रीसेट PSD फाईल, हे सर्व या ठिकाणी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेले आहे। आणि त्यासाठीचा लागणारा जो तुम्हाला पासवर्ड आहे तो या ठिकाणी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कोठे भेटून जाईल, त्यामुळे आपला व्हिडिओ हा स्किप न करता पहा। आणि भावांनो, अजूनही कोणी आपले यूट्यूब चॅनल या ठिकाणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर भावांनो, आपले यूट्यूब चॅनल या ठिकाणी नक्की सबस्क्राईब करून टाका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जे नवनवीन व्हिडिओ टाकेल त्याची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आणि भावांनो, व्हिडिओच्या नवनवीन अपडेटसाठी तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनलसुद्धा या ठिकाणी जॉईन करू शकता भावांनो। टेलिग्राम चॅनलची आणि इंस्टाग्राम IDची लिंक मी या ठिकाणी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे भावांनो, तिथून तुम्ही इझिली या ठिकाणी जॉईन करू शकताय। मग चला तर भावांनो, सुरुवात करूया आजच्या शिकाण्यामध्ये खतरनाक व्हिडिओला। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind, like a past. There's a reason why all the emotions I built up inside you. Got enough of every melody, they all sound the same. From my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. No, 'cause I'm feeling so
तर भावांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन टॉपिक सोबत. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.